to the artists today. We have several repeat fans for them. Sri Yogesh Kumarji and Srimati Sneha Narayan. Today, a very well-known name in the field of Bharatanatyam. High caliber and dedication of years of sadhana. Yogesh Kumarji's guru is Sri Satyanarayana Raju, and Snehaji's guru is Srimati Bhanumati and Srimati Sheila Chandrasekhar. They came together to dedicate themselves in the field by making it a full-time career. They are A-grade artists, young, talented artist awardee from the South Zone Cultural Center, ICCRM panel artist, best dancers from Madras Music Academy under Spirit of Youth Fest, Vidwan and Visharada degree holder, masters in Bharatanatyam, degree in Sanskrit and music, certified yoga trainers, and they do yoga workshops and camping, and of course dance workshops. Both have extensively traveled world over, USA, Malaysia, Qatar, Russia, to name a few. To mention a few in India, Madras Music Academy, Nita Mukesh, Ambani Center, etc. They have performed here. And they are connoisseurs through their energetic and enthusiastic performances. They run a reputed institution, Kala Snehi and Nartana Yoga, with the aim of transferring our culture and heritage to the coming generation. They have students all over India and US and worldwide. Please welcome Snehaji and Yogesh Kumarji. We are very happy to be in the premises of LV Temple. Also, along with these beautiful dancers who are all from Seattle, very talented dancers, and myself and Yogesh, we both are all the way from India. We are touring here for 2.5 months. We welcome all of you for today's cultural time. We are beginning our performance with a Ganesha Kriti and Ganesha Kavitvam, Ganesha Vandanam says about the attributes and its significance, where we can see Ganesha is having a big tummy. He is holding the whole world and protecting all of us. And he is having big ears to hear all our problems and take off all the obstacles. All these significance, let us see. It is in Raga Vitapi, set to Trishanade, Ganesha Kavitvam. As we have the culture to do the pranams to Ganesha, we are starting our program with a Ganesha invocatory song. Ganganapati, Ganapati, 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 Pranavakara Swarupa Siddhi Vinayakana Rupa, Pranavakara Swarupa Siddhi Vinayakana Rupa, Tam Tadhinta Tum Tanam Tatam, Takatadhingina Tum Takatadhinta Tum Tanam Tate, Takatadhingina Tum Vidya Buddhi Pradatane, Gananayakane, Vidya Buddhi Pradatane, Gananayakane, Tadhi Tumnam, Tadhitumnam, Takadhitumnam, Tadhitumnam, Takadhitumnam, Takadhitumnam, Takadhinginatum, Bhakta Janara Prathanegala Alisalende Ihudu Gajakarna, 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 Tadhinku Takata, Tadhinku Kitakata, Tadhinku Lambodara, 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 Uragadhara, Shritajana, Palanadhara, Ashritajana, Sankatahara, Shritajana, Palanadhara, Ashritajana, Sankatahara, Tom Tajam, Tom, Tom Tajam, Dhim Tajam, Dhim, Dhim Tajam, Tum Tajam, Tum, Tum Tajam, Nam Tajam, Nam, Nam Tajam, Hundihata, Chaturbhuja, Pasha, Ankusha, Abhayahasta, Modakadhara, Dirgidatum, Tajam, Tadi, Dhanata, Dirgidatum, Dhanam, Dhana Junut, Satyapatha Kele Udupasha, Satyapatha Kele Udupasha, Bhavabandhava Kale Udankusha, Bhavanankusha, Bhavabandhava Kale Udankusha, Bhavanankusha, Dhim, Dhim, Tadi, Dhim, Dhim, Dhana, Dhim, Dhim, Junut, Darikidatum, Dhanakitatum, Dhim, Dhim, Tadi, Dhim, Dhim, Dhana, Dhim, Dhim, Junut, Darikidatum, Kitakatum,
ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಿಯನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಿರಲು ಹಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಿಯನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ರೇ ಕುಜಂ ಧಣೆ ಕುಜಂ ಧಣೆ ಕುಜಂ ಕಿಣ ಕುಜಂ ಮೋದಕ ದೊರೆವುದು ನಿಜ ಭಕುತಿಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೋದಕ ದೊರೆಯುವುದು ನಿಜ ಭಕುತಿಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಂತರಿತ್ತ ಧಣತಕ ಧಿಂಧಣತ್ತ ಝುಣುತಕ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯದ ದ್ಯೋತಕ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯದ ದ್ಯೋತಕ ತಾಂತರಿ ಧಣ್ಣತಕ್ಕ ಧಿಂಧಣ್ಣ ಝುಣುತಕ್ಕ ತುಂಝುಣು ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಸದಾ ನಮಿಪೆವು ನಿನಗೆ ಗಕಾರ ಗಂಗಣಪನೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಯಮಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯ ಕರುಣಿಸೋ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಎಮ್ಮಲಿ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸೋ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಯಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗವ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಯಮಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯ ಕರುಣಿಸೋ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಎಮ್ಮಲಿ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸೋ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಯಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗವ ಮಾಡಿಸೋ ಗಂಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ 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 ಗಂಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ. Anyway, we are in the premises of temple and we see God everywhere. That is one such situation. Even in dance, we pray for the stage or this ambience we see as a very auspicious sacred place, just like the Alayam temple. So in the beginning, we have a Rangadi Devata shloka and continued with Bala Tripura Sundari. As we all know, Devi has a different forms and here comes as a Bala. She is twinkling like a star and she is in all of our hearts as a Chaitanyam. Let us all see how beautifully the innocent divine creature, so she is from the divine and she is so beautiful and she is the one is coming all over and also and filling our hearts. Let us all see the form of Bala Tripura Sundari. Thank you. So, we did a workshop here in Seattle. So, all these beautiful talents, students have learned from us this beautiful Kriti. So, I will introduce the artists to Vibha, Surabhi, Joshika, Krisha, Anagha, Samved, Maitri, Gargi, Smriti, Mohati, come. So let all our join our hands together. A big applause for these beautiful dancers. ಸ್ಫಟಿಕ ಪಟೀರ ಹಾರಹೀರ ಹಿಮ ಹಿಮಕರ ಶರದಭ್ರ ಶುಭ್ರ ವಸನಾಂಚಿತ ವರದಾಭಯ ಸ್ಫಟಿಕ घटिका पुस्तक शोभित हस्ता सकल लोक प्रशस्ता दम्मिल्लवेलद अरविंद कुंद मंदार माकंद सुमबृंद निश्यंतमान मकरंद
ಮಂದ ಬಿಂದು ಸಂದೋಹ ತುಂಡಿಲ ಮದಮಿಳಿದ ಸುಂದರಿ ಸಂಗೀತ ಮುಖರಿತ ಹರಿದಂತರ ಶಿರೀಷ ಮೃದುಲಾಂತರ ಶರಣಾಗತ ಭರಣಾಧೃತ ಕರುಣಾವೃತ ಲೋಲಾಯತ ನಯನಾಂಚಲಕ ಪೋಲ ಚಂದ್ರಾಂಕಿತ ಭಾನ ರಜತ ಚಷಕ ಪರಿಪೂರಿತ ಮಧುರೋಪಹಾರ ಪ್ರಿಯ ನೀಲಕಂಠ ಪ್ರಿಯ ಅಖಿಲ ವಿಬುಧ ಆರಾಧಿತ ರಂಗಾದಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ 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 ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಪರದೇವತೆ ಪಾಯಿ 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 ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಲೋಚನೆ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಲೋಚನೆ ನಿಖಿಲ ಸಂಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಿನಿ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಲೋಚನೆ ನಿಖಿಲ ಸಂಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಿನಿ ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಪರದೇವತೆ ಪಾಯಿ ಬಾಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಶಿವೆ 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 ಪರಶಿವೆ 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 ಸಕಲ ತತ್ವ ಸಾರೆ ಅಂಬ ಶಿವೆ 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 ಪರಶಿವೆ ಸಕಲ ತತ್ವ ಸಾರೆ ಅಂಬ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪೆ
सच्चिदानंद रूपे चिन्मय स्वरूपे निवसतु हृदि बाले निरुपम गुणशीले बाला त्रिपुर सुंदरी परदेवते पाहि बाला त्रिपुर सुंदरी परदेवते पाहि बाला त्रिपुर सुंदरी things. And let's move on to the next piece, a beautiful Shiva Tandavam. As we all know, Shiva is in his Ananda Tandavam at the Pradosha Samaya, means that the day and night in the Sayam, in the evening time. So Shiva is the one who is Nataraja. As we all know, in his blessings only we got the Natyam today, and we are practicing that too. So Shiva and Parvati are the one who created this beautiful art form. Even it is very much equivalent to Veda itself. So let us see Shiva Tandavam and how Shiva is coming in front of us and doing the Ananda Tandavam at the Pradosha Samaya. And also we can see a beautiful idol of Ekapada Shiva here. And we thought of doing this and surrender ourselves to the Nataraja. Let's all put our hands together for this beautiful Shiva Ananda Tandavam. It is in Purvi Kalyani Ragam set to Aditala. Pradosha Samayadi Para Shiva Tandava. प्रदोष समयदि परशिव तांडव प्रदोष समयदि परशिव तांडव प्रदोष समयदि परशिव तांडव प्रदोष समयदि परशिव तांडव परम मंगल कला महोत्सव प्रदोष समयदि परशिव तांडव परम मंगल कला महोत्सव प्रदोष समयदि परशिव तांडव परम मंगल कला महोत्सव प्रदोष समयदि परशिव तांडव पर्वत नंदिनी दिव्य गायन पर्वत नंदिनी दिव्य गायन पर्वत नंदिनी दिव्य गायन परवशनाद परमेश्वर नर्तन परवशनाद परमेश्वर नर्तन
ತಗ ಧಿಮ್ 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 ಧನಕಟ ತಗ ದುಮ್ ತುಮ್ ತುಮ್ ಝುಣಕಟ ತಗ ನಮ್ 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 ಧಿಮಿಕಟ ತಗ ಧಮ್ ತಮ್ ಧನಿಕಟ ತಗ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧನಕಟ ತಗ ದುಮ್ ದುಮ್ ಝುಣಕಟ ತಗ ನಮ್ ನಮ್ ಧಿಮಿಕಟ ತಗ ಧಮ್ ಧಟಿಕಟ ತಗ ಧಿಮ್ ಧನಕಟ ತಗ ದುಮ್ ಝುಣಕಟ ತಗ ನಮ್ ಧಿಮಿಕಟ ತಗ ಧಟಿಕಟ ತಗ ಧನಕಟ ತಗ ಝುಣಕಟ ತಗ ಧಿಮಿಕಟ ತಗ ಧಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಧಿಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ದುಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕಟ ತಗ ದುಮ್ ಧಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಧಿಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ದುಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕಟ ತಗ ದುಮ್ ಧಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕಟ ತಗ ದುಮ್ ಧಿಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕಟ ತಗ ದುಮ್ ಧಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕಟ ತಗ ದುಮ್ ನಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಕಟ ತಗ ದುಮ್ ಧಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ಧಿಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ದುಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ನಮ್ ತಡಿ ತಗ ಝಂಡು ತಕ್ಕ ತಗ ದುಮ್ ಧಮ್ ತಕ್ಕ ತಗ ದುಮ್ ಧಿಮ್ ತಕ್ಕ ತಗ ದುಮ್ ಧಮ್ ಪರವಶನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನರ್ತನ ಪರ್ವತ ನಂದಿನಿ ದಿವ್ಯ ಗಾಯನ ಪರವಶನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನರ್ತನ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಮೊಳಗಿದೆ ಮದ್ದಳೆ ಮೊಳಗಿದೆ ಮದ್ದಳೆ ತೋಮ್ ತೋಮ್ ತಗದಿನಿ ತಗ ಜಣು ತೋಮ್ ಮೊಳಗಿದೆ ಮದ್ದಳೆ ತೋಮ್ ತೋಮ್ ತಗದಿನಿ ತಗ ಜಣು ತೋಮ್ ಮೊಳಗಿದೆ ಮದ್ದಳೆ ತಗದಿಮಿ ತಗ ಜಣು ತಗದಿಮಿ ತಗ ಜಣು ತಗದಿನ ತೋ ತಗದಿನ ತೋ ತಗದಿನ ತೋ ಮರುದನಿಗೈದಿದೆ ಹಿಮವತ್ ಶಿಖರವು ಮರುದನಿಗೈದಿದೆ ಹಿಮವತ್ ಶಿಖರವು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ತಾಳಮೇಳಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ತಾಳಮೇಳಕ್ಕೆ ಮಹಾಶಿವನ ತಾಂಡವ ಮನೋದರವು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ತಾಳಮೇಳಕ್ಕೆ ಮಹಾಶಿವನ ತಾಂಡವ ಮನೋದರವು ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಕೈಲಾಸವೇ ಧರೆಗಿಳಿದಿದೆ ಕುಣಿಯೂತ ಕೈಲಾಸವೇ ಧರೆಗಿಳಿದಿದೆ ಕುಣಿಯೂತ ಕಾಲವೇ ನಿಂತಿದೆ ಕಾಲವೇ ನಿಂತಿದೆ ಕಣ್ಣರಳಿಸುತ್ತ ಕೈಲಾಸವೇ ಧರೆಗಿಳಿದಿದೆ ಕುಣಿಯೂತ ಕಾಲವೇ ನಿಂತಿದೆ ಕಣ್ಣರಳಿಸುತ್ತ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರನ ಪದ್ಮಚರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರೇಮದಾರತಿಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರನ ಪದ್ಮಚರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರೇಮದಾರತಿಯ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಕಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯದಿ ಪರಶಿವ ತಾಂಡವ
a theme-based presentation. It is Bhagavad Gita. As we all know, Srimad Bhagavad Gita is such a spiritual journey and has a lot of depth in its script itself. We have taken the original shlokas and combining as all the shlokas together as in the form of Arjuna and Krishna's conversation. As we all know the story behind it, Arjuna and Krishna is entering the war field and Arjuna is supposed to do the war or kill all the other parties, that is Kauravas. And in their team they are Bhishma, Drona, and all the Pujaniya person that Arjuna has seen from his childhood, as he wanted to kill his own grandfather or the Acharya. So here Arjuna is in dilemma. He doesn't want to kill their own people, but he is supposed to do the war. So there Krishna comes as a Jagat Guru. For Krishna, he says, "Oh Arjuna, this is the karma you have to do. You should not think of anything else, but you have to do your job, your duty. As Almighty has set a duty for you, so you have to do that, perform that." And Arjuna keeps on asking some doubts, which is very much relevant to even today. So even today we can get the lessons from Bhagavad Gita. As I know, here many of you are learning Bhagavad Gita. That is a very great part to learn that. So, and here Arjuna says, I'm having the fluctuating mind. I'm not getting the control over my indriyas, or especially the manas, which is like a vayu, which is like a wind. It is going everywhere. How I can do the sadhana? As we all know, even Bharatanatyam, which we are presently doing, it needs a lot of sadhana. For example, myself and Yogesh, we are practicing from almost 28 years and still we are practicing, and it needs a disciplined routine and also a sadhanam or the sankalpam towards our goal. So this is also such kind of a thing when Arjuna asks. He says, when you do the practice again and again, you will get the control and you have to detach your mind. So all these beautiful morals or the values of our lives we can see in this Bhagavad Gita. And also at the end, Arjuna appears in front of Arjuna as a Vishwarupa. As we all know, Krishna is an incarnation of Vishnu and he comes as a Avatara Purusha to uplift the Dharma. So now it is a time, Krishna says, now it is a time for me. I am here to guide you further to uplift the Dharma. And this is a time to kill everyone, as I am coming as a Kala, destroyer of everything. So Krishna is the one who is living inside us as a Chaitana. Also, Krishna can become, or the Vishnu Avatara can become the destroyer of the whole creatures, which is in evil part or the negative side. So here we can see the whole Bhagavad Gita episode, and I hope you all enjoy it. Let us all immerse in the bhakti, the devotion, that is Srimad Bhagavad Gita. Tagadina dim tagadina dim tagadina tam dim tagadina dim tagadina dim tagadina tam dim tagadina dim tagadina tam dim senayor ubhayor madhye ratham stapaya me achyuta
sani pa ma ga ma pa ni sani pa ma ga ma pa ni sani pa sa ga ma pa ma ga sani sa ga ma pa ma ga sani sa ga ma pa sani pa ma ga ma pa ni sani pa ma ga ma pa ni sani pa sa ga sani pa ni sani pa ma ga ma sani pa ma ga ma sa ga ma pa ni sa ga sani pa ni sani pa ma ga ma ga sani sani pa ma ni pa ma pa ga sani pa sani pa ma ni pa ma pa ma ga sani sani pa ma ga ma pa ni sa ga वेपतुश्च शरीरे मे वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अर्जुन हे अर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन अर्जुन आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तदा
ಸ್ವಾಧೀನಸ್ತದಾ क्लैब्यम्मास्मगमपार्थं नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यम्मास्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप तत्कुधणं तरितारित किटतक तत्कुधणं तरिता कृतक तत्कुधणं तरितारित किटतक तत्कुधणं तरितै कृतक तत्कुधणं तरितारित किटतकता तत्कुधणं तरित तरित किटतकतै तत्कुधणं तरितारित किटतक तत्कुत दिक्कुत तत्कुत दिक्कुत तत्कुधणं धणं गिणं कृतकतगणं तत्कुत दिक्कुत तत्कुत दिक्कुत तत्कुधणं धणं गिणं कृतकतगणं तत्कुत दिक्कुत तत्कुत दिक्कुत तत्कुधणं धणं गिणं कृतकतगणं 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 कार्पण्यदोषोपहत कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् सत्त्वं सुखे सञ्चयति रजः कर्मणि भारत
यानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत सुखे संचयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत धेङ्गुणाङ्गुतगताहदजं तरिदित्तळङ्गुतित्तळङ्गुतों धेङ्गुणाङ्गुतगताहदजं तरिदित्तळङ्गुतित्तळङ्गुतों जं तरिगिडदग तरिगिडदग जं तरिगिडदग तरिगिडदग नग तरिगिडदग तळङ्गु तरिगिडदों तळङ्गु तरिगिडदों तळङ्गु तरिगिडदों ता सगमद गमद सानी राम गमदनि जाम सगमद गमद सानी राम गमदनि जाम सगम पमद सनि जाम दनि जाम मदनि जाम गमदनि जाम ज्यायसि चेन् कर्मणः ते मता बुद्धिर्जनार्दन ज्यायसि चेन् कर्मणः ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव मां नियोजयसि केशव केशव कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि
ತೈ ತಕ್ಕಿಣ್ಣ ತಕ್ಕಿಣ್ಣ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಣ ಕಿಣನಕ ತಕ್ಕಿಣ ಕಿಣನಕ ತಕ್ಕಿಣ ಕಿಣನಕ ತಕ್ಕಿಣ ಕಿಣನಕ ತಕ್ಕಿಣ ಕಿಣನಕ ದಿ ಗಿಣತೊತ ದಿ ಗಿಣತೊತ ದಿ ಗಿಣತೊತ. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. कृष्ण कृष्ण अच्युता अच्युता एवमेतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वरा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा पुरुषोत्तमा. अनेकबाहू अनेक उदरम् अनेकवक्त्रम् अनेकनेत्रम् पश्यामि त्वाम् सर्वतो अनन्तरूपम्. अनन्तरूपम् पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपम्. अनन्तरूपम् कालोऽस्मि कालोऽस्मि
स्वामिष्ट यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मायैव येदे निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिन् निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिन् निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिन् भव सव्यसाचिन् कृष्ण अच्युत कृष्ण अच्युत केशव माधव जनार्दन केशव माधव अच्युत कृष्ण कृष्ण पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयदात्मनः योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम Forgot that they are in the temple and started whistling, I can understand how beautiful the program is. So very nice theme, and I did not watch today because I was there inside doing Alankaram. So definitely I will watch video. It's a beautiful program. Same thing. What? So it's a beautiful program, and the synchronization is very nice.
and I can understand the practice they do always. And last time also I said, when I see them, I remembered Shiva and Parvati. Because Shiva and Parvati, they do the same. Nartanam and Lasyam in Kailasa. So, congratulations to Yogesh and Sneha and all their students.